ఓకే, నౌ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే, సో మనము ఏదైనా అరేకి మనము ఎలిమెంట్స్ ని రన్ టైమ్ లో ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వాళ్ళ రన్ టైం అని చెప్పండి. ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశాక యాడ్ చేస్తాం. అవుట్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ Ctrl+F9. ఎప్పుడైతే మనము Ctrl+F9 ప్రెస్ చేశాక ఒక అరేని మనము ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని చూద్దాం. అంటే యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్ టు ద అరే ఆఫ్టర్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో దీని ఏమంటే డైనమిక్ అరే అంటారు. చెప్పండి, డైనమిక్ ఎవ్రీ టైమ్ అవుట్పుట్ విల్ చేంజ్. దట్ ఇస్ కాల్ డైనమిక్ అరే. అంటే మనం డేటా మార్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ అరే కూడా మారిపోతుంది. అదే మన ప్రోగ్రామ్ వచ్చామనుకో, మనకి ఎవ్రీ టైం అది అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ చేంజ్ అయిపోతుందా? చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఎన్నిసార్లు రన్ చేసినా మనకి అది అవుట్పుట్ వస్తుంది. దాని ఏమంటారు? స్టాటిక్ అంటారు. స్టాటిక్ అంటే ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది. డైనమిక్ అంటే చేంజ్ అవుతుంది. అలా అంటే మనం ఏదైనా ఒక అరేకి మనకి ఎలిమెంట్స్ ని రన్ చేసాక ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మనము డిక్లేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిక్లేర్ ద అరే ఇంటూ ARR ఆఫ్ 5. ఇంకేంటి చెప్పండి, ఇక్కడ డేటా టైప్. ARR అంటే నేమ్ ఆఫ్ ది అరే, 5 అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది అరే. అంటే మనం ఈ సైజ్ మనం లెక్కలో తీసుకోకూడదు. ఓన్లీ మనం 5 పాస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఎంటీ ఇచ్చామనుకో మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. కాబట్టి మనము ఆ 5 మనము కన్సిడర్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇంకా డిక్లేర్ ద సైజ్ వేరియబుల్. అంటే సైజ్ వేరియబుల్ ఏముంటుంది? అరేతో సైజ్ ఉంటుంది. అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేస్తున్నాము మన అరేస్ లో, దాని ఏమంటారు? సైజ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ స్టోర్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద అరే. 6 ఏమంటారు? సైజ్ అంటారు. ఈ సైజ్ కూడా మనము రన్ టైమ్ లో ఎంటర్ చేస్తాం, ముందే మనం పాస్ చేయాలి. అలా ఓకే. సో ఇలా మనము 2 డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, చూడండి. సో నెక్స్ట్ మనం మెసేజ్ ఏం చెప్పండి. ఇక్కడ మెసేజ్ మనకి ఎంటర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద అరే అని కావాలి. కాబట్టి printf ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఎంటర్ ద అరే సైజ్ అని రావాలి. ఎంటర్ ద అరే సైజ్. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ద అరే సైజ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంటర్ ద అరే సైజ్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మెసేజ్ అనుకో, మనం ఏం చేస్తే ఇక్కడ సైజ్ ని ఎంటర్ చేస్తాము. ఆ సైజ్ ఏం చేసుకోవాలి? రీడ్ చేయాలి. హౌ టు రీడ్ ద వాల్యూ? చెప్పండి. ఓకే, హౌ టు రీడ్ ద వాల్యూ? బై యూజింగ్ scanf function. What is scanf? %d. ఓకే, చూడండి. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద మెసేజ్ యాజ్ ఎంటర్ ద అరే సైజ్. మనకి ఎప్పుడైతే మెసేజ్ ఇక్కడ ఇస్తాం మనము అరే సైజ్ ఎంటర్ చేస్తాము. రీడ్ చేసుకోవాలి. హౌ టు రీడ్ ద వాల్యూ? బై యూజింగ్ scanf ఫంక్షన్. scanf %d. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం మనం? సైజ్ అనే వేరియబుల్ లో. కాబట్టి %size. ఇలాంటి మనం సైజ్ రీడ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ మనం మెసేజ్ ఏం రావాలి? ఎంటర్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ అని రావాలి. కాబట్టి మనకి printf ఎంటర్ ది అరే ఎలిమెంట్స్. ఎంటర్ ది అరే ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పటికీ ఇక్కడ మెసేజ్ అనుకో, మళ్ళీ ఏం చేస్తే ఇక్కడ అరే ఎలిమెంట్స్ ని ఎంటర్ చేస్తాము. మళ్ళీ రీడ్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ అండ్ scanf. వాట్ ద ఫర్ లూప్? టు యాక్సెస్ ద అరే ఎలిమెంట్స్. scanf అంటే రీడ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ. కాబట్టి ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ ఫస్ట్ చెప్పండి, ఇనిషియలైజేషన్ అంటే x = 0 స్టార్టింగ్. కండిషన్ అంటే అరే యొక్క సైజ్ ని బట్టి. సైజ్ 4 అంటే 4 టైమ్స్ లూప్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. 5 అయితే 5 టైమ్స్. కాబట్టి x < size. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్. కాబట్టి ++x. ఓకే, మళ్ళీ ఓపెన్ ద బ్లాక్, ఇంకా క్లోజ్ ద బ్లాక్. హౌ టు రీడ్ ద డేటా? scanf ఫంక్షన్. కాబట్టి scanf ఓకే %d. ఇక్కడ మనం ఆ డేటా ఎక్కడ చూసుకోవాలి? అరేస్ లోపల చూసుకోవాలి. కాబట్టి ARR ఆఫ్ x. ARR మీన్స్ నేమ్ ఆఫ్ ది అరే. x అంటే ఇండెక్స్. x లోపల ఇండెక్స్ ఉంటుంది, 0 అంటే ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ 0. అలా ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ప్రింట్ చేయాలి. మళ్ళీ టేక్ ద ఫర్ లూప్. ఫర్ ఆఫ్ ఓకే ఇంటూ y = 0, y < size. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్. కాబట్టి ++y. ఓకే, మళ్ళీ బ్లాక్ ఓపెన్, అగైన్ బ్లాక్ క్లోజ్, మళ్ళీ ప్రింట్ ద డేటా. +5 printf %d. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ARR ఆఫ్ y. ఫస్ట్ టైం ARR 0, 1 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ARR ఆఫ్ 1 సెకండ్ ఎలిమెంట్. ARR ఆఫ్ 2, 3, 4 సేమ్ యాజ్ ఫర్ లూప్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్. ఇలాంటి మనము ఒక అరేకి మనము రన్ టైమ్ లో డేటా యాడ్ చేస్తాము. ఏమంటారు?
డైనమిక్ అరే అంటే ఎవ్రీ టైం అవుట్పుట్ విల్ చేంజ్. అదే మనం స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చామనుకో మనకి ప్రతిసారి అది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, అది కాల్ డైనమిక్ అరే అంటే ఎవ్రీ టైం అవుట్పుట్ విల్ చేంజ్. అంటే మనం ఇన్పుట్ చేంజ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, చూడండి నౌ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. First of all, write the header files hash include stdio.h. Next one, hash include conio.h. Next one, write the main method void main. Open the block, only close the block. First of all, write the clr str clear screen. First of all, declare the array and size variable into error of file. Again, size. Display message printf enter the size of the array. Okay. Only read the size scanf percentage d ampersand size. Okay. Next one, printf enter the array elements. Only read the data with help of for loop and scanf function. Plus x open close. Again scanf percentage d ampersand error of x. Okay. Next one, display the data. For of into y equal to 0, y less than size. Only increment. Okay. Open the block, close the block. Printf percentage d slash n error of 5. Okay, so this for loop is used to access scanf అంటే రీడ్ చేసుకోవడానికి. ఇది మళ్ళీ ప్రింట్ చేయాలి. చూడండి, కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎనీ ఎర్రర్స్? నో. మళ్ళీ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. చెప్పండి, ఎంటర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది అరే. సో ఐ వాంట్ స్టోర్ 6 ఎలిమెంట్స్. సైజ్ అంటే 6 అవుతుంది. ఎంటర్ ద అరే ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 11, 56, 90, 23, 44, 65. Press enter. Okay, write the get ch function. Get ch రావాలి కాబట్టి అవుట్పుట్ రావాలి. Get ch compile 6 elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఏదైతే మన దగ్గర లైన్ బై లైన్ లక్ష్యం. ఓకే, ఇలా మనము కెన్ యాడ్ ద డేటా టు ద అరే ఆఫ్టర్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. అండ్ హెడింగ్ రాసుకోండి. యాడ్ ది elements to the add the elements to the array. Add the elements to the array. Add the elements to the array. Okay. After run the program. After run the program. After run the program. First for loop to read the data, access the data. Second for loop to print the data. రీడ్ చేసుకుని ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తుంది.
ఈనమ్స్ చెప్పానా, ఈనమ్స్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయినారు, స్ట్రక్చర్ అరేస్. Okay, done. Okay. Now go to the next one. So next one ఏంటంటే delete the element. Delete the element from array. అంటే మన అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని ఎలా డిలీట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎలా డిలీట్ చేస్తామంటే మనము ఇండెక్స్ పొజిషన్ డిలీట్ చేస్తాం. అంటే 0 ఇస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అవుతుంది, 1 ఇస్తే సెకండ్ ఎలిమెంట్, 4 ఇస్తే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. ఓకే, డిలీట్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ అరే బై యూజింగ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్. ఇక్కడ మనము రన్ టైమ్ లో ఎంటర్ చేస్తాం డేటా, మనం పాస్ చేయండి, సేఫ్ స్కానర్ తో రీడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అరే ఇలా ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 11, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 45, థర్డ్ ఎలిమెంట్ 89, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ 23. చూడండి, స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది, 1 2 3. 2 ఇస్తామని చెప్పండి, 8 రిమూవ్ అవుతుంది, 3 ఇస్తే 23 రిమూవ్. సో మన అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క ఎంటీ స్పేస్ మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాం అనుకో, అప్పుడు ఏం చెప్పండి, ఈ 23 లెఫ్ట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్రీ స్పేస్ ని మనము ఫిల్ చేసుకోవాలి. అంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడికి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. చూడండి, దీనికి ఇండెక్స్ వాల్యూ ఐ అనుకోండి, ఇదేమో చెప్పండి i+1 అవుతుంది, ఇదేమో చెప్పండి i+2, అంటే ఐ వాల్యూ 0 స్టార్టింగ్, 0+1 అంతా 1, ఇదేమో చెప్పండి i+3 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చెప్పండి, ఇక్కడ మనకి i+1 ఉన్న వాల్యూను ఐకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి, i+2ని i+1లో షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి, i+3ని i+6 షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అలా ఐ కెన్ రిమూవ్ ద 45. అప్పుడు చెప్పండి 2 అనేది 1 లోకి వస్తుంది, అంటే i+2 అది i+1కి వస్తుంది. రాసుకోవాలి, కోడ్ రాసుకోవాలి. ఎలా అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఏరర్ ఆఫ్ i+1 ఈక్వల్ టు రాస్తాం ఏరర్ ఆఫ్ i+2. అంటే మనకి i+2 ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది i+1 లెఫ్ట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అలా మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఎంటీ స్పేస్ అనేది ఫిల్అప్. ఇక్కడ షిఫ్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ టు రిమూవ్ ద డేటా. డేటా ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసిన దాన్ని ఖాళీ స్పేస్ ని ఫిల్అప్ చేయాలి కదా, అలా మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ కెన్ రిమూవ్ ద 89, అప్పుడు 23 అనేది 2లోకి వచ్చేస్తుంది, అంటే i+3 ఉన్న వాల్యూ i+2కి వచ్చేస్తుంది. అలా మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ డిక్లేర్ ద అరే, అదే డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. సేమ్ చూడండి, ఇక్కడ ఇంటూ ఏరర్ ఆఫ్ 6, మళ్ళీ డిక్లేర్ సైజ్ వేరియబుల్, మళ్ళీ ఇంకేంటి ఇండెక్స్ పొజిషన్. ఇండెక్స్ మనం రన్ టైంలో ఎంటర్ చేస్తాం, ఇండెక్స్ సైజు ఎలిమెంట్స్ రన్ చేస్తే ఎంటర్ చేస్తాము. మన ప్రోగ్రామ్ నుంచి మనం ఎటువంటి పాస్ చేయం. సేమ్ మనకి నెక్స్ట్ ఏమో మనకి మెసేజ్ ఎంటర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది అరే, ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది అరే. మెసేజ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మనం సైజ్ ఎంటర్ చేస్తాం. మళ్ళీ రీడ్ ద సైజ్ వేరియబుల్, స్టోర్ ఇన్ స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్, స్కాన్ఎఫ్ %e ampersand size. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం మెసేజ్ ఏం అవ్వాలి, ఎంటర్ ద అరే ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి మళ్ళీ ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ ది అరే ఎలిమెంట్స్, array elements. Okay, now enter the array elements. Do it by using scanf and for loop. Got it? For up into x equal to 0, x less than size, increment the x value, open the block, close the block. Okay, scanf function %d ampersand error of x అనే మొత్తం అరేలో ఉంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం మెసేజ్ అవ్వాలి, ఎంటర్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్. అంటే మనం దేన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితేనో ఇండెక్స్ 0 అవుతుంది, సెకండ్ అయితేనో 1 అవుతుంది. సేమ్ మెసేజ్ అవ్వాలి కదా, ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ ది ఇండెక్స్ పొజిషన్, ఓకే, మళ్ళీ రీడ్ అండ్ స్టోర్ విచ్ వేరియబుల్, ఇండెక్స్ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి స్కాన్ఎఫ్ %d ampersand index 0 1 ఇండెక్స్ అంటారు. ఇంకా మనకి ఇండెక్స్ అనేది 0 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు, మళ్ళీ అదే సరికనే ఎక్కువ ఉండదు. అప్పుడు ఇస్తే మనము డిలీట్ చేయలేము. అంటే ఇండెక్స్ 0 తక్కువ ఉంటుందా, ఉండదు. సైకన్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఇండెక్స్ ఉండదు.
అలా ఇక్కడ నుంచి రాసుకుంటాం. ఇఫ్ ఇండెక్స్ లెస్ దాన్ 0 ఆర్ గా ఎనీవన్ ఇస్ ట్రూ ట్రూ లాజిక్ రావాలి. మళ్ళీ ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ సైజ్ అంటే అరే సైజ్ కన్నా ఇండెక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుందా ఉండదు. ఒక్కదాని అరే సైజ్ అనేది 6 అనుకోండి, ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువనే ఉంటుంది ఎందుకంటే 0 కదా. 0 1 2 3 4 5 అలా. కాబట్టి మనకి మెసేజ్ రావాలి ఇక్కడ వీ కెనాట్ డిలీట్ ద అరే ఎలిమెంట్ అని రావాలి. ఓకే రాస్తాను. ప్రింట్ఎఫ్ ఎలా వస్తుంది మెసేజ్ ప్రింట్ఎఫ్ ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి ప్రింట్ఎఫ్ డిలీషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ డిలీషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ లేదా వీ కెనాట్ డిలీట్ ద అరే ఎలిమెంట్ అంటే ఇండెక్స్ 0 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు, అదే సరి కన్నా ఎక్స్ట్రా ఉండకూడదు, ఎక్కువ ఉండదు. ఎల్స్ అంటే కాకపోతే సేమ్ అయితే ఎల్స్ అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే చూడండి ఇక్కడ వస్తున్నాం సేమ్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. పవర్ ఆఫ్ ఇంటూ y ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్. ఓకే మళ్ళీ y లెస్ దెన్ సైజ్ మైనస్ 1 మళ్ళీ ప్లస్ ప్లస్ y ఓపెన్ ద బ్లాక్ ఇంకా క్లోజ్ ద బ్లాక్. ఏరర్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు ఏరర్ ఆఫ్ y ప్లస్ 1 అంటే y ప్లస్ 1 అనేది y షిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఇంకో ఫార్ములా చూడండి ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ ఇంటూ z ఈక్వల్ టు 0 z లెస్ దాన్ సైజ్ మైనస్ 1 బై సైజ్ మైనస్ 1 వెన్ యూ రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సైజ్ మైనస్ 1 రాసుకోవాలి. ఆల్రెడీ 4 ఉంటే 3 ఉంటుంది, 3 ఉంటే 2 ఉంటే 1 మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ ద సైజ్ ప్లస్ సైజ్ z మళ్ళీ ప్రింట్ ద డేటా. రిమూవ్ చేసాక మనం వీటిని ప్రింట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రింట్ఎఫ్ %d/n ఏఆర్ ఆఫ్ z. ఓకే కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది, స్టెప్ బై స్టెప్ అండర్స్టాండ్ చేస్తాం. చూడండి సేమ్ మళ్ళీ ఫస్ట్ చెప్పండి డిక్లేర్ ద వేరియబుల్స్. అరే డిక్లరేషన్ సైజ్ అంటే ఇట్ స్టోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద అరే. ఇండెక్స్ అయితే ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తున్నామో దానికి ఇండెక్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్ మనం మెసేజ్ రావాలి ఎంటర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది అరే బట్ ప్రింట్ఎఫ్ ప్రాసెస్. ఇక మనం సైజ్ ఎంటర్ చేస్తాము. రీడ్ ద సైజ్ వేరియబుల్ స్టోర్ ఇన్ ఇస్ వేరియబుల్ సైజ్ వేరియబుల్ స్కానర్ %. నెక్స్ట్ మనం మెసేజ్ రావాలి ఎంటర్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ రీడ్ ద స్కానర్ ఫంక్షన్ ఎంటర్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్. డిలీషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తాం. చూడండి గో టు ద ప్రోగ్రామ్. అలా మనకి మెసేజ్ ఉంది కదా సైజ్ ఆఫ్ ది అరే దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కామా ఇండెక్స్ కదా ఇక్కడ రీడింగ్ వరకు ఓకే. ఆంపర్సెంట్ ఎర్రర్ ఆఫ్ x ఫస్ట్ మనం సైజ్ ఎంటర్ చేసుకుందాం. సైజ్ ఎంటర్ చేస్తాం ఇంటర్ ది ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ రావాలి. ఫర్ లూప్ ఓపెన్ ఫర్ లూప్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ప్రింటర్ ఎంటర్ ది deleted element index position. Enter the index position of the element. Enter the delete element, deletion element index position. Okay. Store in which variable? Scanner function. %d ampersand index. Index variable ఉంటుంది. ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పండి యాక్సిస్ ద డేటా. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ i+1 టు i కాబట్టి మళ్ళీ పవర్ ఆఫ్ ఇంటూ ఓకే y ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్. ఓకే y లెస్ దాన్ సైజ్ -1 ప్లస్ y ఓపెన్ ద బ్లాక్ క్లోజ్ ద బ్లాక్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎర్రర్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు ఎర్రర్ ఆఫ్ y+1. y+1 అనేది y షిఫ్ట్ వస్తుంది. y+2 y+1 y+3 y+2 y+4 y+3 మొత్తం రెండు షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఆ ఎంటీ స్పేస్ మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవాలిగా మళ్ళీ ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఓకే పవర్ ఆఫ్ ఇంటూ మళ్ళీ y ఈక్వల్ టు 0 y లేకుండా y ఉంది కదా z రాసుకుంది z ఈక్వల్ టు 0 z లెస్ దాన్ సైజ్ -1 ఇంక్రిమెంట్ ద z వాల్యూ ప్లస్ z ఓపెన్ ద బ్లాక్ క్లోజ్ ద బ్లాక్ printf %d/n error of z. ఇక్కడ అయితే కండిషన్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి కదా మనకి
ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి, ఇంకా లెస్ దాన్ సైజ్ ఉండాలి. కండిషన్ వస్తాయి. ఇఫ్ ఇండెక్స్ లెస్ దాన్ 0 ఆర్ ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ సైజ్, ఓపెన్ ద బ్లాక్, క్లోజ్ ద బ్లాక్, printf we cannot delete the array element and apply. Cannot delete the array elements. else అంటే కాకపోతే అప్పుడు ప్రింట్ చేయాలి. else లోపల ఈ ఫర్ లూప్ రాస్తాం. లాస్ట్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి else ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా? కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. అసలు ఎంటర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది array. I want to store only 5 elements. Array elements 11, 89, 23, 45, 90. Okay. And next one, enter the deletion element index position. So I want to remove second element. Then is the first person. And my output is 11, 23, 45, 90 రావాలి. సరే చిన్నగా పోయిందా 89, 11, 23, 45, 90. మళ్ళీ ఇంత ఏం కావాలంటే I want to enter 5 elements, size 5. Array elements 56, okay, 90, 23, 11, okay, 78. For example, I want to remove fourth element. What is fourth element? 11. Fourth means index position 3. Index position 3 enter చేసుకో. 56, 90, 23, 78. 11 remove అయిందా? రిమైనా లేదా? 11. ఇలా మనము ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇండెక్స్ తో రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ 0 ఇస్తే 1, 1 ఇస్తే సెకండ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఓకే, రిమూవ్ సీరియల్ నెంబర్ తో రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సీరియల్ నెంబర్స్ గా 1, 2, 3, 4 అట్లా కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇండెక్స్ లేకుండా సీరియల్ నెంబర్ తో 1, 2, 3, 4. ఓకే, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏంటి రాసుకోండి, డిలీట్ ద ఎలిమెంట్. డిలీట్ ద ఎలిమెంట్. Delete the element from array. Delete the element from array by using index position. By using the index position. By using the index position. Okay, okay. చూడండి, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నేను సరిగ్గా ఎక్కిస్తాను. అప్పటికి మెసేజ్ కావాలి, we cannot delete the array element అని చెక్ చేసుకోవాలి మనం. చూడండి, కంట్రోల్ F. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే సైజు 5 అనుకోండి. ఓకే, ఎంటర్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ 78, 56, 23, 99, 67. సైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజ్ నేను ఇస్తాను ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 6 ఇస్తాను. 6 ఉంటుందా? ఇన్వాలిడ్. మీకు మెసేజ్ ఓకే నాట్ డిలీట్ ద అరే ఎలిమెంట్స్ అని రావాలి. చూద్దా మెసేజ్ అంటే ఇండెక్స్ సైజ్ కంటే ఎక్స్ట్రా ఉండకూడదు, 0 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, ఆల్వేస్ ఇండెక్స్ షుడ్ బి less than size, greater than 0. ఓకే, నీ డౌట్స్? ఇండెక్స్ అనేది 0 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, అరే సైజ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే అరే సైజ్ ఎప్పుడు ఇక్కడ 5 కదా, లాస్ట్ 4 వరకు ఉండాలి. 0, 1, 2, 3, 4. 5 కూడా తీసుకోరు. 5 less than 5 ఫాల్స్ అవుతుంది. నీ డౌట్స్ చెప్పండి. మళ్ళీ ఇలా మనకి మెసేజ్ త్రో చేస్తుంది. ఓన్లీ లిటిల్ బిట్ ఈస్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఎలిమెంట్స్ ని. రైట్ లో ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి టు ఫిల్ అప్ ద ఎంప్టీ స్పేస్. అది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయము, ఓన్లీ కన్సిడర్ దిస్ సైజ్ ఓన్లీ. ఇక మనం ఎంటీకి ఇస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. చూడండి, 5 రిమూవ్ చేయండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. చూడండి, సైజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈస్ అన్నోన్ ఆర్ 0, అందుకనే పాస్ చేస్తాం. అది చిన్న ఇవ్వకుండా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి అలా పాస్ చేస్తాం. ఓన్లీ మనం ఈ సైజ్నే కన్సిడర్ చేస్తాము. మరి రన్ టైంలో ఏది ఇస్తామో దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి.
అది కండిషన్ ఇండెక్స్ అనేది 0 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు, అదే సరి కంటే ఎక్స్ట్రా ఉండకూడదు. అప్పుడు మనకి ఈ మెసేజ్ వస్తుంది. అప్పుడు అదే ఎలిమెంట్ ని డిలీట్ చేయగలం. స్క్రోల్ చేయాలా? ఏం చెప్పండి? షిఫ్ట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ సైడ్. మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎంటీ స్పేస్ ని మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి, అంటే షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకే y+1 ఈక్వల్ టు y, y+2 y+1 లకు వస్తుంది, y+3 y+2 లకు వస్తుంది. y size -1, if you remove the array element, one size will reduce one element. It will decrease the loop iterations. 4 times iterate అయితే 3 అవుతుంది, 3 ది 2 అవుతుంది, 2 ది 1 అవుతుంది. మనకి పక్కన రాసుకోండి కామెంట్ లో. షిఫ్ట్ ద అరే ఎలిమెంట్స్, షిఫ్ట్ ది అరే ఎలిమెంట్స్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే ప్రింట్ చేస్తున్నాం లాస్ట్. ఆఫ్టర్ డిలీషన్ ప్రింట్ ద డేటా. ఎల్స్ మనం లాస్ట్ లో క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఎల్స్ క్లోజింగ్, ఫర్ క్లోజింగ్, మళ్ళీ ఫర్ క్లోజింగ్, ఇఫ్ క్లోజింగ్. Okay, done. Now go to the next one. ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. ఏంటంటే చెకింగ్ ద నెంబర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్, ఇన్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ తెలుసా? చెప్పాను మీకు ఒకటా. ఆర్మ్స్ నెంబర్ మనం ఏదైనా నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ ని క్యూబ్ చేస్తాము, క్యూబ్ చేస్తే మనకి అది సేమ్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దాని అంటారు ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. ఎగ్జాంపుల్ 153 అంటే చెప్పండి, 1 క్యూబ్ ప్లస్ 5 క్యూబ్ ప్లస్ 3 క్యూబ్. ఓకే, అంటే సమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ ఆఫ్ ద డిజిట్ ఈక్వల్ టు ఒరిజినల్ నెంబర్. దాని అంటారు ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. చూడండి, 1 క్యూబ్ అని చెప్పండి 1, 5 క్యూబ్ అని చెప్పండి 125, 3 క్యూబ్ ఎంత 27, మొత్తం యాడ్ చేయండి వస్తుంది 153 వస్తుంది. దాని అంటారు ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంట. అంటే ఏదైనా నెంబర్ లో ఉన్న డిజిట్స్ ని మనము క్యూబ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ అనేది సేమ్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దాని అంటారు ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటారు. వచ్చిన నెంబర్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అంటే ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వస్తుంది, లేకుంటే నాట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని వస్తుంది. అంటే దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి, ఈ లెఫ్ట్ ని రైట్ ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక నెంబర్ లో ఉన్న డిజిట్స్ మొత్తం క్యూబ్ చేయాలి, ఫర్ లెఫ్ట్ క్యూబ్ చేసుకోవాలి. వచ్చిన వాల్యూను దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. లెఫ్ట్ రైట్ ఈక్వల్ అయితే ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని, లేకుంటే నాట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం దీన్ని 10 తో డివైడ్ చేసుకోవాలి, 10 తో స్లాష్ చేసుకోవాలి, రిమైండర్ వాల్యూ ట్యాగ్ చేసుకోవాలి. చెప్పే సమ్ ఆఫ్ డేస్ సేమ్ అలాగే ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ మన నెంబర్ను రన్ టైంలో ఎంటర్ చేసుకోవాలి, అంటే పాస్ చేయకూడదు. ఓకే, సేమ్ ఎంటర్ ద నెంబర్ స్కానర్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? జరిగిందా క్వశ్చన్? ట్రై చేయండి, నేను చెప్తాను. ఓకే.
please contact 9030-913 and 914, or please visit our institution in Amirpet, friends. Okay.